My name is Migmar Tsirma, Knowledge Task Force Team Lead at Mongolian Evaluation Association, and so delighted to moderate today's event. So just to give a very brief background, with very invaluable contributions from our dedicated members of Mongolian Evaluation Association and the Organization for Economic Cooperation and Development known as OECD, we are delighted to announce the successful completion of the OECD DAC Better Criteria for Better Evaluation document translation. So the introductory today's meeting for this document is officially underway. So I would also like to express my deepest gratitude to all of you who took their time to participate for today's event. So according to today's agenda, we will begin with introduction, and Chimye, can you move on to the first slide, which shows the agenda? So according to our today's agenda, we will start with introduction and welcoming remark, and followed with opening remark, and then keynote speech from OECD, and move on to the main part of our today's event, which is presentation of OECD DAC Better Criteria for Better Evaluation documents. Each criteria's presentation, and each presenter will introduce one criteria for 4 minutes in dual language, both in Mongolian and English, and followed with Q&A session, along with photo session, and finally closing remark by MEA board member. So in terms of today's event's housekeeping rules, all of the session will be recorded, and I'm highly encourage all of you to mute your microphone during the speaker's presentations. Also post your questions and comments on the chat box, and feel free to speak in both Mongolian or English. It's your choice. So I'm gonna explain the first introduction in Mongolian now. So өнөөдрийн event маань бүх хэсэг маань ерөөдөө рекорд хийгдэж явах учраас та бүхэн маань микрофоноо ерөөдөө хаагаад, хүмүүс спикерүүд маань ярьж байхаар микрофоноо хаагаад, за мөн асуулт, комментууд байвал чат хэсэгт үлдээгээрэй. За тэгээд монголоор болон англи хэл дээр аль хэл дээр нь чөлөөтэй та бүхэн өөрсдийнхөө санал бодлыг сүүлийн асуулт хариултын цаг дээр ялангуяа солилцож болно. За тэгээд хөтөлбөрийн хувьд бол ерөөдөө нээлтийн үг, за танилцуулга үг, нээлтийн үгнүүд маань яваад үндсэн хэсэг болох яг OECD-ийн DAC-ийн evaluation document-ийн 6 үндсэн шалгар үзүүлэлтийг нэг нэгээр нь бид бүхэн 4 минутын хугацаанд 2 хэл дээрээ танилцуулаад явах болно. За тийм ингээд төгсгөлийн хаалтын үг яваад дуусах болно. Тэгэхээр бүх оролцогчид маань аль хэл дээр өөрсдөө илэрхийлээ саналуудлаа солилцоод явах боломжтой. За ингээд let's move on to the first part, which is welcoming remark by the Erden Chimik, the founder and president of Mongolian Evaluation Association. So just to give brief information, introductory bio of her, she is a founder and president of Mongolian Evaluation Association and CEO of Cognos International LLC, which is evaluation and research company. So she has a very long-standing working experience in the evaluation sector with many other different level of stakeholders and organizations, including UN agencies and Asian Development Bank, World Bank, and European Union, and as well as government agencies and private sector as well. And she is a graduate of London Business School of Economics with Master of Science in Social Research Methods. And she is a member of Professionalization of Evaluation Task Force of International Organization for Co-operation in Evaluation, and a member of Professionalization of Evaluation Team of Asia Pacific Evaluation Association. So to translate in Mongolian, Үлзий сүрэнгийн Эрдэнэ чимэг Монголын үнэлгээний холбооны үүсгэн байгуулагч,
ерөнхийлөгч нээлтийн үгээр өнөөдрийн арга хэмжээг эхлэж байна. За тэрээр үнэлгээ судалгааны компани болох Cognos International компаниг гүйцэтгэх захирал үүсгэн байгуулагчаар ажилладаг. За хатагтай Эрдэнэ чимэг маань өнгөрсөн 14 жилийн хугацаанд бол олон салбар байгууллагуудтай олон хамтрагч талуудтай судалгаа шинжилгээ үнэлгээний чиглэлээр хамтарч ажилласан туршлагатай байгаа. Үүнд нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр, хүүхдийн сан, хүн амын сан, за мөн Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Европын холбоо болон төрийн байгууллагууд болон хувийн хвшлүүдтэй ажиллаж исэн ийм ариун туршлагатай үнэлгээний салбарын маань одоо төлөөлөл хүн байгаа. За хатагтай Эрдэнэ чимгийн хувьд бол Лондонгийн эдийн засгийн сургуулийг нийгмийн судалгааны арга зүйн чиглэлээр магистр зэрэгтээ төгссөн. За мөн олон улсын үнэлгээний хамтын ажиллагааны байгууллагын үнэлгээний ажлыг мэргэжүүлэх ажлын хэсгийн гишүүн болон Аз намхан талын үнэлгээний нийгэмлэгийн одоо салбарыг хариуцж ажилладаг ийм гишүүнээр ажилладаг ийм хүн байгаа. За ингээд Эрдэнэ чимэг хчтэй Мике нэгээд нээлтийн үг welcome speech-ийг эхэлж өгнө үү хэмээн хүсэж байна. За баярлалаа. Thank you very much, Zirma. Let's So first of all, I'm very grateful to join here today with all of you. And this is a historic moment in Mongolia, especially for the Mongolian Evaluation Association, to launch the OECD DAC criteria in Mongolian language. So just let me give a brief introduction of how it all came together. It's been made possible by the members of Mongolian Evaluation Association, EvalYouth Mongolia Chapter, and OECD Development Co-operation Directorate, especially our Megan Chouan's leadership. Last October 1st, I approached Megan, requesting to translate this document into Mongolian, and then got the permission to do so in April of this year. And then we openly announced this possibility of partnering in the translation with all our members of the Mongolian Evaluation Association. And then 10 of our members, including young and emerging evaluators, made the request to volunteer on this work. And then we started the journey of translation in May, and we finished in July. And then after that, numerous iterations of reviewing, editing were done by all the members of our members. So I would say that the process of producing this work has itself contributed to building national evaluation capacity, as the translation, reviewing, and editing was all done by the members on a voluntary basis. This translation used key terms of OECD glossary, which was translated by Merit Mongolia just recently. And we extend our special thanks to all the members who were translators, namely Hasirdan, Dilger Murun, Bimsuran, Oyuntseg, Tawgdolam, Ganzorg, Oyundala, and Megmarsirma, and to our editors, Olin Zaya, Bairma, Tawgdolam, and Dawadolam, to the gracious efforts and time and dedication to make it rigorous translation of the OECD DAC into Mongolian. This new Mongolian language version will be a living document to be revised and improved time to time, reflecting more nuanced and contextualized translation suggested from users. The document will benefit all stakeholders of evaluation in government, civil society, organizations, evaluation commissioners, evaluators, and users of evaluation, providing shared understanding about the criteria. In addition, it will contribute to building national evaluation capacity to apply criteria thoughtfully and properly, and to increase the value of evaluation in the society. Thank you very much. Okay, so now I will read this in Mongolian, which I prepared. Each word is very precious because only 2 minutes. So let me translate it into Mongolian. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Үнэлгээг сайжруулахад шалгуурыг сайжруулах нь хэмээх энэхүү эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын хөгжлийн тусламжийн хорооноос гаргасан бидний сайн мэддгээр OECD DAC-аас гаргасан энэхүү тохиомлыг Монголын үнэлгээний холбоо EvalYouth Монгол салбарын гишүүд болон
OECD-ийн дэмжлэгтэйгээр англиас монгол хэл рүү орчуулан та бүхэндээ хүргэж байгаадаа баяртай байна. Өнгөрсөн жилийн 10 дугаар сард анх Мегэнтэй холбогдож үнэлгээний холбооны зүгээс орчуулах сонирхлоо илэрхийлж энэ оны 4 дугаар сард зөвшөөрлөө OECD-гээс авч 5 дугаар сард үнэлгээний гишүүдтэй орчуулах ажилд оролцох нээлттэй зар хүргэснээр 10 гишүүн маань энэхүү орчуулгад гар бие оролцож ялангуяа бас шинэ залуу үнэлгээчдийг оролцуулснараа үнэхээр ач холбогдолтой байлаа. За тэгээд бүх одоо орчуулгын явц, засварлах, редакцлах эдгээр бүх ажил маань гишүүд маань өөрсдөө хийсэн нь үнэлгээний чадхыг улсын хэмжээнд бас бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан гэж бид харж байна. За энэхүү тохиомжил нь merit төслийн merit төслөөс гаргасан OECD нэр томьёоны тайлбарын нэр томьёоны орчуулгыг суурь болгон орчуулсан юм аа. Тохиомлыг орчуулсан хас эрдэнэ, дэлгэр мөрөн, бямс сүрэн, оюун цэцэг, лавг дулам, ган зориг, оюун далай, мигмар цэрмаа мөн засварлаж шинэн тохиолдуулсан өвөлн заяа, баярмаа, лавг дулам, даваа дулам нартай чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Энэхүү тохиомдол нь хэрэглэгчдээс ирсэн санал шүүмжийг тусган үе үе шинжлэгдэж, улам сайжирч явах амьд тогтмол байх болно. Шалгууруудыг утга учиртай зөв хэрэглэх, үндэсний үнэлгээний чадварыг бүрдүүлэх, нийгэмд үнэлгээний үн цэнийг нэмэгдүүлэхэд бидний орчуулсан энэхүү тохиомол чухал хувь нэмрээ оруулж төр иргэний нийгмийн байгууллагууд үнэлгээг захиалагчид, үнэлгээчид, үнэлгээний хэрэглэгчид гээд үнэлгээний бүхий л оролцогч талуудад тус нэмээ өгнө гэж найдаж байна. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрдэнэ чимэгчтэй маш их баярлалаа. Thank you, Эрдэнэ чимэг. And let's move on to the next opening speech by Darren Cholon Batarwan. Just to give a short bio of him, Mr. Darren Cholon is a board member of Mongolian Evaluation Association, and he has more than 30 years of experience working with the government of Mongolia, including Ministry of Finance and also international organizations, and many projects and programs on macroeconomics, national policy, planning and development, public debit management, and result-based monitoring and evaluation. He's a former head of Department of Monitoring Evaluation, Internal Audit Department of Cabinet Secretariat of Mongolia, and he holds a bachelor's degree in engineering, economics from the Management Institute of Moscow, and a master's in international affairs, economic policy management from Columbia University in New York. Just to translate in Mongolian, дараагийн нээлтийн үгийг хэлэх эрхэм маань Дарин Чулуун байгаа. За түүний хувьд Монголын үнэлгээний холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн бөгөөд Монгол Улсын засгийн газар тэр дундаа сангийн ам, олон улсын байгууллага болон макро эдийн засаг, төрийн бодлого төлөвлөлт болон хөгжүүлэлт, үрийн удирдлага, үр дүн суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ зэрэг чиглэлээр олон төсөл хөтөлбөрүүдэд 30 гаруй жилийн хамтран ажилласан ийм туршлагатай хүн байгаа. За тэрээр Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дараагаар ажиллаж байсан бөгөөд Орос улбаны улсын Москватын менежментийн институтэд инженер эдийн засгийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалаад Нью-Йорк дахь Колумбийн их сургуульд Монгол Улсын харилцаа эдийн засгийн бодлогын удирдлагын магистр зэрэгтэй юм байгаа. За ингээд Дарин Чулуун таныг микрофоноо нэгээд нээлттэй өгнө үү хэмээн урьж байна. Thank you. I hope everyone hearing me. Yes. Okay. Warm greetings from Mongolia to everyone who joined today this important webinar. Thank you to Megan from OECD for making this collaboration possible with Mongolian Evaluation Association to translate the criteria. And thank you everyone for your participation in this, as Chimga said, historic moment we all take part today. It is my great pleasure to open today's launching event for the Mongolian translation of OECD DAC Better Criteria for Better Evaluation. And with this, I would like to highlight a couple of points on the importance of having this document in our language, among others. Firstly, this will help to promote the country-led evaluation global call among the government agencies in Mongolia, because the definition and elaboration of 6 criteria are very practical and have addressed the contextual needs of a given country applies the criteria. Therefore, we hope to use the criteria widely, reflecting our own needs and situation, but not compromising the standards. Secondly, it is very crucial to have
evaluation documents in Mongolian language, as the field of evaluation is still emerging, and some of our government and public service officers have foreign language barriers. When I served as the Director of Monitoring Evaluation Department of the Cabinet Secretariat at the Government of Mongolia, I had the honor to contribute in producing 4 major books on monitoring evaluation in Mongolian, drafting development policy planning law, and the Mongolia Sustainable Development Vision 2030, which are still being used by civil servants. Therefore, I have no doubt that this translation will also create valuable contribution in the national evaluation capacity and will be widely used by all the stakeholders of evaluation, including our government. Finally, let me congratulate the Mongolian Evaluation Association and OECD and Megan on the completing very timely and important document in the field of evaluation. Let me say my words in Mongolian language. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үнэлгээг сайжруулахад шалгуурыг сайжруулан хэмээх тохиомлын Монгол хуулбарыг танилцуулах нийтийн үйл ажиллагаанд оролцож буй та бүгдэд мөнхөн орчуулгыг Монголын үнэлгээний холбоогоор хийх боломж олгосон хатагтай Меганд гүн талархал илэрхийлье. Бид өөрсдөө их хэл дээр үнэлгээний шалгууруудын тохиомлтой болж байгаа нь олон талын ач холбогдолтой. Хоёрыг нь онцлохыг хүсэж байна. Нэгдүгээр, энэхүү тохиомл нь улс орнуудын засгийн газар нь өөрсдөө үнэлгээг санаачлан хийх дэлхийн нийтийн уриалгад бид хувь нэмрээ оруулж байна. Учир нь 6 шалгуурын тус бүрийн тодорхойлол хэрэглэгдэх агуулгын талаар дэлгэрэнгүй тайлбартай учир хэрэглэхэд хялбар. Мөн шалгууруудын стандартыг алдагдуулахгүйгээр бид өөрсдөө нөхцөл байдал тохируулан хэрэглэх боломжийг олгоснороо давуу талтай. Хоёрдугаарт, үнэлгээний салбар хөгжиж байгаа манай улсад их хэл дээр зохих чиглэлийн мэдээллийн баазтай байх нь өндөр ач холбогдолтой бөгөөд төрийн албан хаагчдын гадаад хэдлийн мэдлэг дутмаг байдгаас үнэлгээний талаарх мэдээллийг судлахад зарим бэрхшээл учирдаг. За засгийн газрын хэрэглэх газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дараагаар ажиллаж байх үедээ хяналт шалгалт үнэлгээний томоохон 4 номыг монгол хэлээр хөрвүүлэхэд хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын доктортой хөгжил баримтал 2030-ыг боловсруулахад хувь нэмрээ оруулж байсан бөгөөд эдгээрийг өнөөдөр хүртэл төрийн албан хаагчид өргөн хэрэглэж байгаад баяртай байдаг. Иймд энэхүү тохиомл нь үндэсний хэмжээнд үнэлгээний чадварыг бий болгоход үнэтэй хувь нэмрээ оруулж үнэлгээний салбарын оролцогч бүр түүний дотор төрийн байгууллагууд маань өргөн ажиллана гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Эцэст нь хэлэхэд Монголын үнэлгээний холбоо болон OECD цаг үеэ олсон үнэлгээний салбарын чухал ач холбогдолтой тохиомлыг хамтран гаргасанд дахин баяр хүргье. За баярлалаа. За баярлалаа. Маш ач холбогдол бүхий те документын маань ач холбогдлыг үнэхээр сайн ойлгосон гайхалтай нээлтийн үгийг хэлсэн танд баярлалаа. За ингээд дараагийн хэсэг болох keynote speech буюу яг үндсэн илтгэлийн эхний хэсэг маань OECD-ийн төлөөлөл танилцуулах болно. Let's move into the first keynote speech, which is presented by the OECD's representative, Megan Grace Kennedy Shwani. And I'm going to give brief introduction of her. So Megan heads the evaluation unit in the OECD, which is Development Cooperation Agency, and OECD's Development Co-operation Directorate. And she manages the DAC Network on Development Evaluation and also the COVID-19 Global Evaluation Coalition. So she has expertise in supporting evidence-informed policymaking and facilitating social change, including using impact-focused strategies to support cross-sector collaboration for children and youth. So she is now based in US, and I know she is based in Paris, France, sorry, and she's a US national person. So I'm gonna translate the short bio in Mongolian first. So дараагийн танилцуулга хийх OECD-ийн төлөөлөл Megan
гэх эмэгтэй маань эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын хөгжлийн хамтын ажиллагааны газрын үнэлгээний албыг удирдах ажилладаг юм хүн байгаа. За тэгээ хөгжлийн тусламжийн хорооны болон COVID-19 дэлхийн үнэлгээний эвслийг удирдах ажилладаг юм хүн байнамаа. За тэрээр нотлохонд суурилсан бодлого боловсруулалтыг дэмжиж, нийгмийн өөрчлөлтийг дэмжих, мөн тэр дундаа хүүхэд залуучуудын хөгжил, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжихэд нөлөөллийн төвлөрсөн бодлого, стратеги ашиглан ажиллаж исэн ийм олон жилийн туршлагатай хүн байгаа. За тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын иргэн одоогоор Францын Парис хотод суурьшин ажиллаж амьдарч байгаа юм байна. Okay, I'm gonna give a floor to Megan, and please unmute your microphone and start the keynote speech. Thank you. Thank you so much, and I really appreciate this invitation to be with you all today. And I want to start by congratulating all of you for this impressive work. I think what really stood out to me from the introductions from the president and the CEO and the founder is that your emphasis on both localizing and creating meaning out of an international document while also upholding standards and using it as a way to promote evaluation culture in Mongolia. I was really impressed to hear the story of how, especially during the COVID-19 pandemic travel restrictions, when international partners couldn't come to Mongolia, this actually created an opportunity for the local evaluation association to blossom, and especially the EvalYouth. I think that's fantastic. So congratulations on this work, and I'm very glad to see it as a first step in a longer process. And we're glad to support you in that. Thank you so much. Let me just start by giving a quick introduction to where I'm speaking to you from. The OECD DAC Network on Development Evaluation is made up of the evaluation units of the OECD Development Assistance Committee members, as well as regional development banks, such as the Asian Development Bank, the World Bank, the IMF, and the UNDP. And actually this year we're celebrating our 40th anniversary. So we've been around for a long time. And I think the important thing to remember about the DAC, and it relates to the definitions of the criteria, is that the DAC EvalNet was created because a lot of the work in the early days of the OECD's Development Assistance Committee, and indeed today, is about upholding the standards of statistics for what counts as official development assistance. But over time, we begin to see that actually, while the level of effort in terms of financial input is important, the impact on real people's lives is also equally, if not more important. And so you see a shift in the 80s and the 1980s towards more of a focus on what are the outcomes and effectiveness of our international cooperation. And over that time, what we've also seen is that the norms and standards established originally to evaluate foreign aid projects are now actually quite widely and universally used in all sorts of policy domains, and not just in international cooperation. So that could be for local projects funded by local governments, for example. Even we have colleagues from NATO, the Strategic Allied Command, who have used it to evaluate peace-building interventions. So you can imagine the whole diversity of ways the OECD standards have been applied. And of course, we have a long history of engaging and working with partners in developing countries across the whole range of development partners. I'm providing now our definition of public policy evaluation because I think it's a really good introduction to the concepts of the criteria. And 2 years ago, the OECD set out its first legal recommendation on the evaluation of public policies, which defines and refers to evaluation as a structured, evidence-based assessment of the design, implementation, and results of an ongoing or completed public intervention. And we use the word intervention. It could be a policy, could be a strategic action area, or it could be a program or project. And it assesses the relevance, coherence, efficiency, effectiveness, impact, and sustainability. So actually what we see here is that the 6 criteria that we're talking about today are actually at the very heart of what evaluation means and what it's about. And I'd like to mention that the OECD public policy evaluation recommendation is actually open also to non-OECD countries who can adhere to this evaluation recommendation as a way to promote evaluation in their own countries as part of good governance. I also just want to highlight the imperative of today's moment. And what we see is that all around the world, people are facing pluricrisis, as we call them, multiple crises layering on top of one another. And what this means is that we can't afford to waste money and effort
on programs or projects that do not work. We need to look beyond commitments and look at action. We talk about the 2030 decade of action that's happening now, where we see accountability for impact is everything. And part of that is that we need to learn faster in order to act faster. Time is of the imperative. And evaluation can be one tool for doing that. The evaluation criteria that we're talking about are just one part of the OECD's suite of evaluation norms. We also have the OECD DAC principles for evaluation, which look at questions like usefulness, participation, impartiality, and credibility. The quality standards for development evaluation talk about individual evaluation processes and products, and they include the processes that one should go through when conducting an evaluation. And finally, the evaluation criteria, as I mentioned, describe the desired attributes of an intervention, and that's actually the question of what are we evaluating? So what are these criteria specifically? First, as I mentioned earlier, along with evaluation in general, but more specifically, the criteria encourage us to focus on the effectiveness and results of an intervention, looking beyond inputs and activities. The criteria support critical thinking. They help us ask the right questions in an evaluation, but they are not the methodology or the standards or process through which we answer those questions. And that's important to remember, because having the criteria in place is helpful, but it doesn't get you all the way there to having a good evaluation. The criteria work best when we use them throughout the project cycle. So if we ask about the relevance or the effectiveness or the likely effectiveness of an intervention at the time it's being designed, or that the funding for it are being approved, that both strengthens the outcome of the project or intervention, but also makes it easier to evaluate. And so this is what the criteria are. Just advance. There we go. And I'll give you a couple of our key takeaways for the criteria. These were originally established in the late 1990s by the committee, and we revisited them in 2017 with an eye to bringing them up to date with Agenda 2030 and with current practices and priorities. So we had a 2-year consultative process that resulted in the criteria being updated and one new criteria being added in 2019. So our goal with that update was that really we focus also on how the criteria are being used. You've mentioned already the point of thoughtfulness, that they should also be adapted to the context. So that while we say these criteria, all 6 apply to any intervention, we want any public policy intervention to be effective, to have positive impacts that last. We don't necessarily look at them to the same degree for every single evaluation. We also want to emphasize that that these criteria, in fact, we've stopped calling them evaluation criteria, because in some ways we want to emphasize that the criteria don't belong only to evaluators. And in fact, I think evaluation shouldn't belong only to evaluators either. Anyone can use the criteria, and we think it's especially important to use them in ways that emphasize equity and that look at issues of potential trade-offs and reaching the people that are the furthest behind. So these are cross-cutting elements. Why do the criteria matter? This is a quote from Thomas Pynchon, who says, if they can get you asking the wrong questions, they don't have to worry about the answers. I think this is important because it tells us that we can do a lot with evaluation, but if we start with our boat going down the wrong stream, it doesn't really matter where we arrive in terms of completing evaluation. So we have to start out by asking the right questions, questions that matter to decisions that are being taken that will impact people's lives. So we like to think of each of the criteria as being a lens. If we imagine looking through a camera, or we think of an Instagram filter, maybe would be more modern analogy. Each criteria is a lens, and it gives us a slightly different perspective on the intervention, its implementation, its process, and the results. And we can look through these 6 different perspectives. We can also look at these perspectives from different people's perspectives. So here we see in the photo that we're looking at here through these different lenses is an image of a China aid program in Niger. And so we could imagine you could look at it from the perspective of the Nigerian government. You could look at it from the perspective of a local farmer or a local family who's benefiting from the rice that's being imported. And together, these different perspectives give us a complete picture.
We'll hear a lot more now from each of the colleagues in the Zoom room about what each of those six concepts is about. And hopefully I look forward to also hearing the beautiful Mongolian language and listening in to the discussion. Thank you so much. The document is live now on the Evaluation Association's webpage, and it will soon be live also on the OECD Criteria webpage, where you can also download the accompanying guidance. Thank you so much. Thank you so much for the very great and brief, distinctive presentation by Megan. Thank you so much. And thank you everybody who really eagerly listening this presentations. And for the rest of the time, also there will be another criteria detailed presentations, and it's now beginning. So I'm gonna briefly introduce our today's speakers for the OECD DAC criteria. So for the first criteria, relevance, the Dilgermoren Sukhbater, Mr. Dilgermoren Sukhbater will introduce the very first criteria. So in both Mongolian and English. So just a brief background for him is he's a member of Mongolian Evaluation Association, and he's currently working as a monitoring, evaluation, and learning specialist at Merit Mongolia project. And the second criteria, which is coherence, this criteria will be introduced by Ms. Oyun Tsikkhort. She is currently a member of MEA and also former head of Department of Monitoring Evaluation, Internal Audit Department of the Cabinet Secretariat of Mongolia. And the following effectiveness criteria will be introduced by Lao Dolom Chimit-Damp, and she is a current member of MEA as well. And she's also a former statistician of National Statistics Office. And the fourth criteria, the efficiency, which will be presented by Dr. Mr. Kanzorek Konchusumla, who is a board member of MEA, and also associate professor at the Department of Agricultural and Applied Economics at the Mongolian University of Life Science. And the fifth criteria, sustainability, will be presented by me. And currently I'm working as a national consultant, M&E consultant at the World Bank's SFS project. And the final criteria, impact, will be presented by Oyun Athu, a young and emerging evaluators member and also member of the MEA. So in Mongolian, briefly, 6 шалгуур үзүүлэлт маань ерөөдөө энэ 6 хүнээр танилцуулагдах байгаа. Тэгээд шалгуур тус бүр маань товчхон 4 минутын турш 2 англи монгол хэл дээр танилцуулагдах байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний шалгуур үзүүлэлт маань relevance буюу хамааралтай байдал гэж явж байгаа. За хамааралтай байдлыг Дэлгэр-Мөрөн Сүхбаатар ах маань танилцуулна. Дээг ах маань одоогоор бол Монголын үнэлгээний холбоонд ажилладаг үнэлгээний холбооны гишүүн гэж явж байгаа. За ажил мэргэжлийн хувьд бол Merit төслийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтнээр ажилладаг. За хоёр дахь шалгуур үзүүлэлт буюу coherence дээр мөн Монголын үнэлгээний холбооны гишүүн Оюн Цэцэг гэгч маань танилцуулах юм. За тэрээр ерөөдөө засгийн газрын хэрэг эрхлэх агентлагт ерөөдөө мониторинг мөн хяналт шинжилгээ үнэлгээнд дээр газрыг нь ахалж ажиллаж исэн юм хүн байгаа. За 3 дахь шалгуур буюу effectiveness гэдэг үр дүнтэй байдлыг Лав Долом Чимэдамб гэдэг хүн танилцуулна. За тэрээр мөн MEA буюу Монголын үнэлгээний холбооны маань гишүүн. За мөн Монголын статистикийн үндэсний хороонд статистикч ажил мэргэжлийг ашиж исэн юм хүн байна. За 4 дахь шалгуур үзүүлэлтийг маань хөдөө аж ахуйн их сургуулийн доктор профессор мөн үнэлгээний холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Ганзорог доктор багш маань танилцуулна. За 5 дахь шалгуур үзүүлэлт буюу тогтвортой байдлыг би танилцуулна. За миний хувьд болохоор Дэлхийн банкны төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл дээр хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөхөр ажилладаг. За ингээд сүүлийн шалгуур үзүүлэлт буюу impact шалгуур үзүүлэлтийг манай Оюн Далай маань танилцуулна. Оюн Далайгийн хувьд маань залуу
үнэлгээний холбоо хөтөлбөрт оролцож байгаа ийм залуу young and emerging үнэлгээч байгаа. За мөн Монголын үнэлгээний холбооны гишүүнээр идэвхтэй ажиллаж байгаа ийм гишүүн байгаа. За ингээд өнөөдрийнхээ яг үндсэн шалгуур үзүүлэлтийнхаа танилцуулгууд руу оръё. За эхний шалгуур үзүүлэлтийг Дэлгэр Мөрөг маань танилцуулнаа. Ингээд микрофоныг танд үлдээе. Can you hear me? Yes. Okay, thank you, Sarama. Thank you, Megan, for being with us. So this year is a remarkable year for year in the development of the Mongolian evolution sector, because Merit Project and its partners, we are translated OECD glossary of key terms, evaluation and result-based management, and also OECD DAC criteria in the Mongolian language. So I'm very happy to contribute to both of these work. So let me briefly explain the relevance criteria for separately. In any evaluation assessment, you can ask questions of the evaluation criteria. So those questions will not only give you a deeper understanding of the problem, it gives you different perspectives, but also lead an effective evaluation. So we often understood relevance in the terms of the government policies and the development documents and leading documents of some of the donor organizations. But in reality, relevance is a more people-centered criteria. That's why it's so important. It's ask question, is the intervention doing the right thing? The revised relevance criteria emphasize the few main points. So we can see in here, and first, the design and objectives made without considering needs and priorities of the beneficiaries. It turns into the abstract and ineffective intervention. At the second, the objectives should consistent with the sensitive to the priorities of the partner institutions. And also in the definition, there was removed the terms donor and a more explained partner institution terms in here. And third, to do the right thing, it is important to carefully define the situation and develop goals and designs that are respond in a changing circumstances. At the end, the concept of relevance is emphasis on aligning with the needs of local communities and fostering tangible, real change. Okay, let me translate in Mongolian. За тэгээд өнөөдөр бол Монголын үнэлгээний холбооны хувьд бол нэлээд үнэлгээний салбарын хувьд тэмдэглүүлжтэй чухал үйл явдал болж байна. За учир нь бол Merit төсөл болон түүний хамтрагч байгууллагууд за үнэлгээ үр дүнд суурилсан удирдлагын нэр томьёоны тайлбар үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг их хэл дээр орчуулан гаргаж байгаагаараа бол онцлогтой байж байгаа. За миний би энэхүү хоёр ажилд хоёуланд нь бас оролцож хувь нэмрээ оруулсандаа баяртай байна. За тэгээд үнэлгээ ямар ч үнэлгээ хийхдээ та бүхэн бол энэ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол асуух нь бол чухал юм аа. Тэгэхээр эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд нь бол танд асуудлыг өөр өнцгөөс харахад туслаа зогсохгүй, мөн түнчлэн таны үнэлгээг бол үр дүнтэй энэ чиглэл рүү бол хөтөлбөрөөр онцлогтой юм аа. Тэгэхээр нийцтэй байдлын шалгуур үзүүлэлтийг бид нар юу гэж ойлгодог байсан бэ гэхээр ер нь бол ямар нэгэн хөгжлийн бодлого чиглэл, ямар нэгэн төрийн байгууллагын бодлого чиглэл тэр бүр голцоо үүнийг бол баримт бичгтэй холбоод ингээд ойлгодог байсан байна.
Тэгэхээр үнийн хэрэг дээрээ нийцтэй байдал гэдэг энэ одоо шалгуур үзүүлэлт бол илүү хүн төвтэй шалгуур үзүүлэлт юм а гэдгийг энэхүү тодорхойлолтын дээр бол нэлээд сайн тодорхойлж өгсөн байгаа. За мөн түнчлэн ийм ч учраас энэ одоо тодорхойлолтын шалгуурын дагуу бол яг энэ арга хэмжээ маань зөв зүйлийг хийгээд байна уу гэдэг асуултыг бол тавьдаг. Тэгэхээр ялангуяа энэ нийцтэй байдлын одоо шинжилсэн шалгуурын тодорхойлолт дээр хэд хэдэн зүйлийг бол онцлсан байж байгаа. За нэгдүгээрт бол энэ үр өгөөж хүртэгчдийн хэрэгцээ нэн тэргүүн чухалчлаад байгаа зүйлүүдийн авч үзэхгүйгээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бол үр дүнгүй хөнгөн хийсвэр болд юм шүү гэж. За хоёрдугаар зорилтууд нь хөгжлийн түнш хамтрагч байгууллагуудын одоо тэргүүн чиглэлүүтэй нийцсэн мэдрэмжтэй одоо байх ёстой. За гуравдугаарт бол зөв зүйлийг хийхийн тулд бол нөхцөл байдлаа бол зөв оновчтой тодорхойлсон. Мөн тухайн нөхцөл байдалд хариу үзүүлж чадах үс ийм дизайн зорилгоодыг бол боловсруулах нь чухал юм а гэдгийг энэхүү одоо шалгуур маань бол онцолж өгсөн байгаа. За эцсийн дүндээ бол нийцтэй байдлын энэ тодорхойлолт бол орон нутгийн иргэд үр өгөөж хүртэгчдэд бодит өөрчлөлт авчрах энэ өөрчлөлт рүү чиглэсэн ийм тодорхойлт юм а гэдгийг онцолж хэлхийг хүслээ. За баярлалаа. Дараагийн шалгуур үзүүлэлтийг танилцуулах хүн маань шууд яриад явчихна. Оюун цэцэг ихч байна уу? Байна уу? Байна, сонсогдож байна уу? Та яриад явчихна. Сонсогдож байна. Okay, thank you very much for giving the opportunity to work on this important project. I would like to introduce about the newly introduced criteria coherence, which is one of the important intersectoral inter-criteria connection elements, and therefore I'm very pleased to introduce about this new criteria. Of course, coherence, with we all understanding, addresses how well the intervention, the project fits to the activities of the system. Очтараа жоохон чанга ярьж болох уу? Баг зэргийн яриан цаана. Yes. Одоо ямар байна? Одоо яаж вэ? За болж байна. So therefore, coherence, the criteria of coherence addresses how well does the intervention, how does the intervention fit to the other interventions in a country or in the sector or within the institution. So therefore, it is one of the very most important criteria. Of course, there is the two type of the two parts of the coherence. The criteria is internal and external coherence type. So internal coherence addresses the synergies and interlinkage between the interventions and other interventions carried out by the same government, by the same institution, as well as the consistency of the intervention with the relevant international norms and standards to which the institution or government adheres. External coherence considers the consistency of the intervention with other actors' interventions in the same context. This includes complementary, the harmonization and coordination with others, and the extent to which the intervention is adding value
while avoiding duplication of efforts. So in this regard, I want to see the importance, note the importance of these criteria in the example of the action evaluation of the action plan of the government of Mongolia, because as we know from my experience as Darin Chono, my former predecessor of the Mongolian Cabinet Secretariat Department for Evaluation in Department and Internal Auditing, we were very keen to introduce the result-oriented monitoring system for the government of Mongolia. And we were working on the development of the law on the planning and management. Now we call it planning and management of the development project of Mongolia. This system, this is very important, especially in terms of the using criteria of coherence, because action plan of government it has the term is for 4 years. First, in terms of timing, if it's for 4 years, it's very important how to bring the effort of the government to the benefit of the public and get the trust of the public to the government. But the recent situation in Mongolia is that all the actions of the government of Mongolia, not all, but majority of the action of the government of Mongolia is facing skepticism and critique from the society. It means that the impact of this action taken by the government is not as they wanted to have. So therefore, it's very important how we can apply this system, the evaluation criteria in the practical level. For example, for the activity of the government. So therefore, it's very important. As I mentioned, in terms of the timing for 4 years, and also the challenge of the implementation of the action plan of the government of Mongolia is that we have to ensure the coherence of the activity of the government, not in the sector, not only in the sectoral from the sectoral sector of socio-economic sector, but also how to ensure coherence of the activity from at the central level, at the government level, national level, and in the local level. So therefore, it's very important to use this system. Цаг ерөнхийдөө нэлээд хэтэрсэн байгаа болохоор та тавчлаад ерөнхийдөө тусах уу? So therefore, for us, it's very important to apply the usage of these evaluation principles and criteria in the action. So now I want to introduce in Mongolian. За ингээд би бол шалгуур үзүүл чинээр орчсон шалгуур үзүүлэлтийг танилцуулж байна. Энэ маань сайн одоо эзэн буюу одоо арга хэмжээ бүсгийн уялдаа холбоо хангах хэрэгч байгаа. За энэ уялдаа холбоог хангах зарчим гэдэг маань өөрөө сайн одоо маань үндэсний болон тухайн салбар эсвэл байгууллагын түвшин хэрхэн одоо бусад арга хэмжээтэй уялдаатай байна вэ гэдгийг бол тодорхойлдог байгаа. За энэ уялдаа холбоо бол холбоот маш ихний дотоод уялдаа холбоо болон гадаад уялдаа холбоо. Өөрөөр хэлбэл дотоод уялдаа холбоог хангах гэдэг маань бол сайн одоо байгууллагын үйлчлэл бодолтын газар бас үзүүлж байгаа арга хэмжээ өөр хоорондоо харьцсан уялдаатай байгаа эсхийг тодорхойлох мөн гадаад дотоодын хэмжээ одоо стандарт одоо бүхэл стандарт үүсгэн байна. За гадаад уялдаа холбоог хангах гэдэг маань өөрөө хамгийн гол нь одоо бусад байгууллагуудаас эсвэл одоо өөр олон улсын Монголын газар одоо донор байгууллагууд хийж байгаа арга хэмжээний санхүү хийж байгаа арга хэмжээний гэж тийм гадаад уялдаа маань энэ маань юу гэхээр одоо ижил төсөл нөхцөл bijүүлж байгаа арга хэмжээ
одоо бусад хэмжээтэй өөрсөн одоо байдлыг батална гэж байна. За энэ маань юу гэхээр нэг хэсгийн харьцан нэг зохицоо хангах асуудал шинжлэхүйн баталгаас байсыг ийм одоо баталгаас гадаад үйлдвэрлэлөө хангалттай гэсэн одоо хангалттай эсийг үүсгэх нэгэн одоо шалгуур үүсгэх баталж хангалтын арга хэмжээг үүсгэх шаардлагатай. Би бол одоо тийм газрын үнээр одоо аудитын газрын дарга байсан. Зарим чиглэлээр хамтдаа одоо араагаас авчихсан. Энэ дээр бол одоо жишээлбэл энэ шинэ уян холбоо байх ийм шалгуур үүсгэх маань өөрөө жишээлбэл аудитын газрын үйл ажиллагааны хэрэгжлийг хангах хэрэгтэй бол чиглэл үүсгэх бодоод байгаа юм байна. Бид нар бол энэ одоо шалгуур үүсгэх хэрхэн бид нар хэрэгжүүлэх вэ? Яаж заах вэ гэдэг тийм олон үйл ажиллагааны бүрийн хөтөлбөрийг одоо үйл ажиллагааны хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ үнэлэх үйл ажиллагаа. Яг бол энэ маань хугацааны 4 жилийн хугацаанд хийгдэх нөгөө талаас тавар хоорондоо уялдаа хангах гаднаас үнэний тэр одоо үсэг хэмжээг хийж байгаа хэмжээ үсэг хэмжээг хийж байгаа хэмжээ хэсгийн хоорондоо уялдаатай байх харьцан хамаарах байна гэдэг одоо тогтооход өгчлөл юм аа гэж бодож байна. За тийм учраас одоо жишээлбэл ийм одоо тийм үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг маань өөрөө бас яагаад үр дүнтэй байх вэ? Энэ одоо үр дүнтэй байх гэдэг тэр чинь тогтоох авч гарах хэмжээ өнөөдрийн байдлаар бол нийгэм маш шинжтэй Дуу нь хаагдчихлаа. одоо За баярлалаа. За дараагийн илтгэгч маань шууд явчих. За илтгэл тавих хүмүүс маань цагаа барихыг бодорой. 4 минутын илтгэл. За баярлалаа. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Хавтлам гэдэг. Sorry, it's in English first, yeah. Okay. So hello to everyone. First of all, I would like to thank the MEA, the Mongolian Evaluation Association, and also also Megan for allowing us the opportunity to work on this document. So translating a document into our own language, it actually enables us to really look into actually to dive into the depth of it. So to better understand the meaning behind it, we really understand we really need to understand the meaning, the real context behind it was in order to translate it into more suitable words into our own language. So I did the effectiveness part, and so I will just introduce about the criteria. So effectiveness, the main question it is trying to ask is whether the intervention is achieving its objectives. So the definition goes that the effectiveness is the extent to which the intervention achieved or is expected to achieve its objectives and its results, including any differential results across different groups. And it involves taking account of the relative importance of the objectives or the results. So in this version, it is more clarified that effectiveness, that it should analyze progress towards the objectives. So along the line with the result chain and causal pathway. So in contrast to impact, which looks more higher order, more broader changes that the intervention is trying to contribute, effectiveness is more concerned with more closely attributable results. And in this version also, the terms results and differential results was introduced in the definition. So it enabled the evaluators to actually ask more important questions about distribution of results across different groups. So it's also in line with the policy priority that to leave no one behind. So it enables to examine closer into the equity issue, especially for the groups that have been marginalized. And so also the
important term here is that the relative importance. So it's retained from the previous version. So it is to weigh the importance of the achieved or expected objectives and results when drawing the overall conclusion about the effectiveness of it. So now I will introduce it in Mongolian. За юуны өмнө бүгдний өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд энэхүү чухал ач холбогдолтой баримтчиг тохимолыг монгол хэл дээр орчуулж байгаа үнэлгээний хорооныхонд үнэлгээний холбоонд баяр хүргэе. Тэгээд энэ баримтчиг энэ тохимол дээр ажиллах нь бол орчуулна гэдэг чинь бол бид нар яг тухайн тохимолынхаа тухайн орчуулж байгаа энэ зүйлийнхаа утга санааг нь илүү сайн ойлгож иж өөрсдийнхөө хэл дээр буулгах тийм одоо шаардлагатай болдог. Тэгэхээр энийг орчуулах явцдаа бол илүү сайн ойлгох тэр юуг одоо үнэлгээ гэдгийг шүү бүр илүү сайн ойлгох тий. За тэгээд энэ шалгуурын хүрээнд юу үнэлж чинь гэдгийг илүү сайн ойлгохыг бол хичээж тэрийг өөрсдийнхөө хэл дээр буулгахаар зорж ажилладаг байгаа. Тэгэхээр ер нь орчуулна гэдэг нь бол яг тэр сурахад энэ асуудлаа илүү сайн гүнзгий сурахад бол их нэмэр болсон гэдгийг бол хэлмээр байна. За тэгээд би үр дүнтэй байдал гэдэг шалгуурыг шалгуур дээр ажилласан байгаа. За энэ шалгуурын тухай танилцуулахад бол үр дүнтэй байдал гэдэг нь тухайн арга хэмжээ зорилтоо биелүүлж байна уу гэдгийг шинжилэхэд гол нь чиглэж байгаа. За тодорхойлтын тухай гэх юм бол тухайн арга хэмжээ төлөвлөсөн зорилт хүлээгдэж буй үр дүндээ хүрсэн эсвэл хүрэхээр байгаа байдал. За үүний дотор ялгаатай бүлгүүдийн хувьд гарсан ялгаатай үр дүнг шинжлэх үүний үр дүнтэй байдал гэж үзэж байгаа. За тэгээ энэ шинжилгээний зорилт эсвэл үр дүнгийн харьцангуй ач холбогдлыг харгалзан үздэг гэж тайлбарласан байгаа. За энэ удаагийн тохимолд бол үр дүнтэй байдал гэдэг дээр бол илүү тэр нөгөө зорилтоо биелүүлэх үйл явцыг нь шинжлэх гэдгийг нь тодтогч өгсөн гэдгээрээ илүү онцлог. За тэгээд импакт буюу нөлөөлөлтөд харьцуулахад бол үр дүнтэй байдал нь шууд харж болох үр дүнгийн талаар авч үздэг. Импакт бол бүр илүү том өргөн хүрээний өөрчлөлтийг бол шинжилдэг гэдгээрээ илүү онцлог байдаг тийм ээ. За тэгээд энэ удаагийн тохимолд бол мөн үр дүн болон ялгаатай үр дүн гэдэг ойлголт шинээр нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. За энэ нь бол өөр бүлгүүдийн хувьд үр дүн хэрхэн ялгаатай байж болохыг судлах. За улмаар ингэснээр арга хэмжээний анхны зорьсон зорилгыг илүү гүнзгийрүүлэн судлах. За тэрнээс илүү давж харах тэр боломжийг олгож байгаа гэдгээр илүү онцлог байна. За тэгээд ингэж судалснараа бол хөгжлөөс хинж үлдэж орхигдох ёсгүй гэсэн тэр бодлогын тэргүүлэх чиглэлийг бол харахад илүү туслана. За тэгээд мөн тэгш боломж equity буюу тэгш боломжийн талаар тэнцвэртэй байдлын талаар бусад одоо арга хэмжээ зорилттой бүлгүүдтэй ер нь хэр хүрж байгаа гэдгийг бол илүү тэр судлах боломжийг нь бүрдүүлж байгаараа онцлог байгаа. За тэгээд тодорхойлолтод мөн харьцангуй ач холбогдол гэсэн нэр томьёо байгаа. За харьцангуй ач холбогдол гэдэг нь бол яг хүлээгдэж байгаа үр дүн тэр зорилттой хүрэхэд бол тухайн арга хэмжээ хэр зэрэг ач холбогдолтой байсан бэ гэдгийг нь илүү тодорхойлох ийм зорилготойгоор харьцангуй ач холбогдол гэсэн энэ нэр томьёог тайлбарлаж энийг нь илүү судлах тэр боломжийг бол гаргаж ирснээр үр дүнтэй байдал нь илүү онцлог байгаа юм аа. За тэгээд бид нэр цаг хомс байгаа учраас дараагийн илтгэгч доктор Ган Зоригийг шалгуурынхаа тухай танилцуулгыг урьж байна. Баярлалаа. Hello everyone, my name is Ganzorig. It's my pleasure to take a step in this translation task. And I was in charge of translating efficiency part of the OECD DAC criteria. And I don't want to explain very detailed about efficiency, but efficiency in most of the cases in evaluation task, efficiency is a part which is kind of not so much professionally done. Mostly it's measuring the cost of the project or policies spent or on timely manner. But if you really dig down the efficiency, it's more like economic cost and benefit analysis of the project.
whether the benefits in monetary terms is higher than the cost. But this is not so much the case, but still some of the evaluation is very good in efficiency, especially I would say like World Bank, for example. And in the DAC criteria on efficiency is explaining that what is efficiency is that really how well all our resources being used. So it's really to explain the extent to which the intervention delivers or is likely to deliver results in an economic and timely way. So this is like two way of measuring efficiency. One is economic way and one is timely way. So economic meaning is the conversion of inputs to the outputs, outcomes, and impacts in the most cost-effective way possible as compared to the feasible alternatives. But this is really emphasizing more on the topic of cost effectiveness, but not so much efficiency, because effectiveness and efficiency is different. But really, like very generally, cost effectiveness is really achieving the maximum amount of outcome, output, or impacts with the minimum level of costs. So this is the term for efficiency in the economic term. The next one is timely term. Is really timely is to mean the delivery is within the intended time frame, or a time frame reasonably adjusted to the demands of all evolving context. This may include assessing operational efficiency. This is to mean the how well the intervention was managed. So the next level of efficiency is really measuring the results being conveyed on the time on a given time limit. So I'll just go to the Mongolian version. За тэгээд үр ашигтай байдал гэдэг бол яг хуу efficiency гэдэг үгийг орчуулсан. Тэгээд үр ашигтай байдал, үр ашиг, зүгээр ашиг, ашигт ажиллагаа гэдээ маш олон нэр томьёонууд ингэ яваад байдаг. Тэгээд яг хуу энэ дээрээ үр ашигтай байдал гэдэг юм уртаар орчуулж байгаа. 3 үгээр 1 үгийг энэ ч бараг зүг баг гэж бодож байгаа. За тэгээд гол санаа нь бол мэдээж нөөцийг хэр сайн ашигласан бэ гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээд яг практик дээр бол үнэлгээний асуудал дээр үр ашиг тооцохдоо төлөвлөсөн зардлаа яг хугацаанд гаргаж чадсан уу үгүй гэдгийг маш их хэмжээд байдаг. Тийм тохиол их байдаг. Зарим тохиолдолд болохоор яг үр ашиг гэдгийг эдийн засгийн утга агуулгаар нь тухайн төсөл зорьсон үр дүнтэй хүрэхийн тулд гаргасан зардал нь тэр төсөл хөтөлбөрийн төс хөтөлбөрийн нөлөөгөөр бий болсон үр өгөөж энэ хоёр үр өгөөжийн мөнгөн дүн, зардлын мөнгөн дүн хоёрын хооронд харьцуулаад ийм байдлаар эдийн засгийн найржсан судалгаа хийх юм бол энэ жинхэнэ үр ашигын судалгаа болно. За ихтэй бол ихэвчлэн зарцуулах мөнгөө зөв зарцуулсан уу, дээрээс нь бага мөнгөөр их хэмжээний үр дүн төрсөн үү гэдгийг шалгаж байгаа. Тэгээд тодорхойлолт нь болохоор тухайн арга хэмжээ үр дүн хэмнэлттэй цаг хугацаанд бий болгож чадсан уу гэдгийг л шалгана гэж байгаа. За хэмнэлттэй гэдэг нь болохоор аливаа орцыг гарц үр дүн нөлөө болгож хувиргахад хамгийн бага зардлаар хамгийн боломжит бусад хувилбартай харьцуулахад хамгийн боломжит үр дүнд хүрч чадсан уу гэдгийг л хэмнэлттэй гэдэг шалгуур харуулна. Цаг хугацаанд нь гэдэг нь болохоор төлөвлөсөн хугацаа эсвэл тухайн нөхцөл байдалтай тааруулаад шинжилсэн тохирсон хугацаанд тухайн төсөл өөрийн төсөл хөтөлбөр бодлого маань өөрийн зорьсон зорилгодоо цаг хугацаанд нь хүрсэн үү гэдгийг харуулна. Тэгэхээр хэмнэлттэй байх, цаг хугацаанд нь байх гэдэг хоёр шалгуураар үр ашигтай байдлыг ерөнхийдөө хэмжиж байна. За баярлалаа. Дараагийн хэсэг маань болохоор тогтвортой байдал буюу sustainability-г танилцуулах гэж байна. Миний орчуулсан хэсэг байна. Okay, the next criteria is the sustainability criteria, so which basically answers the question of will the benefits last? So according to the OECD DAC definition, sustainability is the extent to which the net benefits of the intervention continue or likely to continue. So which basically entails the 3 different types of analysis. First one is sustainability entails the examination of the financial, economic, social, environmental, and institutional capacities of the systems which needed to sustain the net benefits over the time. So in other words, evaluations
can consider how an intervention contributed to improving those enabling environment for development, including how the intervention ensured those systems, institutions, and capacities to support those future development or humanitarian activity. For example, capacities strengthened or improved ownership or political will, or increased national financial or budgetary commitments, or the future policy or strategy change. And second analysis is involving the resilience, risks, and potential trade-offs. So when we evaluate the sustainability, we have to look at the not just only likelihood of continued positive effects, but also an examination of the potential risks and ongoing costs associated with the intervention. So therefore, evaluators should consider the factors that may enhance the sustainability of the net benefits over time, and as well as factors that may inhibit the sustainability in the future. So this also raises the issue of trade-offs, so which encourages the examination of trade-off between instant impact and long-term effects of the intervention, and as well as the trade-offs between financial, economic, and social, and also environmental aspects. And third analysis, which entails with the sustainability criteria, is actual flow of net benefits, or estimating the likelihood of net benefits continuing over the medium and long term. So which means sustainability can be evaluated over different timeframes. Evaluators can assess for both actual sustainability and also prospective sustainability, which is likelihood of the sustainability in the future. So which means we can evaluate the sustainability even during the implementation of the project or intervention, and also the final stage or after the end of the project or intervention. So in Mongolian, миний авсан хэсэг болохоор тогтвортой байдал гэдэг шалгуур үзүүлэлтийг авсан байгаа. За тогтвортой байдлыг ерөөхдөө юу гэж тайлбарлаж байна вэ гэхээр үр өгөөж нь цаашид үргэлжлэх үү гэдэг асуултанд хариулж үнэлдэг. За OECD-гийн тодорхойлолтоор бол тогтвортой байдал гэдэг нь арга хэмжээнээс гарч байгаа тэр цэвэр үр өгөөж нь цаашдаа яг тогтвортой үргэлжлэх үү, эсвэл үргэлжлэх боломжтой юу гэдэг дээр хариулт өгдөг ийм үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт байгаамаа. За тогтвортой байдлыг бид нар үнэлэхдээ OECD-ийн хувьд юу гэж 3 зарчим тавьсан бэ гэхээр 3 төрлийн үнэлгээг хийн. Нэгдүгээрх нь болохоор 3 талаар харна. За нэгдүгээрх нь болохоор тогтвортой байдлыг үнэлэхдээ үр өгөөжийг нь цаашид үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай энэ системийн чадварууд яг бий болсон уу гэдэг дээр нь илүү интерференцийнхаа үнэлгээ хийдэг. За жишээ нь яг тэр системийн чадварууд гэдэгт нь санхүү, эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчин, институцийн энэ чадварууд яг тухайн интерфейсээс бий болоод цаашдаа үргэлжилж чадах уу гэдгийг нь үнэлдэг гэсэн. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үнэлгээ хийхдээ төсөл нь хөгжлийн цаашдаа хөгжихдээ тэр таатай орчныг сайжруулахад хэрхэн хувь нэмэр оруулсан. За мөн төсөл нь ирээдүйн хөгжүүлэлтээ энэ хүмүүнлэгийн үйл явц төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулаад ч юм уу те, жишээ нь дэмжих, энэ үйл ажиллагааг цаашид дэмжих ямар тогтолцоо институт чадварыг бэхжүүлж чадсан бэ гэдгийг харгалзан үздэг гэсэн. За жишээ нь чадвар бэхжүүлэх төслүүд гэж болж байна тийм. За улс төрийн оролцоо ownership гэж ярьж байгаа тийм. Улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, санхүүгийн болон төсвийн амлалт үүргийг нэмэгдүүлэх, за мөн бодлого стратегийн түвшинд өөрчлөлтийг улс орондоо авчрах, за эсвэл хууль эрх зүйн шинжилгээг авчрах гэх мэт ийм одоо институт системийн хувьд энэ чадвар нь бий болж чадсан уу гэдэг дээр нэгдүгээр тогтвортой байдлыг харгалзан үзэж үнэлгээ. За хоёр дахь харгалзаж үзэх ёстой зүйл нь тогтвортой байдлыг үнэлэхдээ бид нар тесвэрлэх чадвар, эрсдэл, боломжит харилцан буулт гэж орчуулж байгаа. За trade off дээр бас бид нар цаашдаа энэ нөгөө living document гэж хэлсэн тийм. Trade off дээр харилцан, боломжит харилцан буулт гэж ихний байдлаар орчуулсан байгаа. Та бүхэн бас санал явуул чөлөөтэй хуваалцж болно шүү. За энэ эдгээр энэ харилцан буултын дүн шинжилгээг мөн харгалзан үзнэ. За өөрөөр хэлбэл тогтвортой байдлыг үнэлэхдээ зөвхөн бид нэр эерэг нөлөөллүүдийг авч үзэж болохгүй гэсэн. Мөн энэ интернеттэй холбоотой болцшгүй эрсдэл юу байх юм. За боломжит тэр трейд офф буюу харилцан буултууд нь тэр гарах бий болох зардлыг одоо костуудыг те зардлуудыг нь тооцох шаардлагатай байдаг гэсэн. Тиймээс үнэлгээчд маань тодорхой хугацааны туршид одоо цэвэр үр өгөөжийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлүүд болон
доктортой байдал цаад учруулж болцсохгүй тэр хүчин зүйлүүдийг мөн тооцох хэрэгтэй. За тэр харилцан буулгыг трейд офф гэж ярьж байгаа тийм. Трейд офф нь юу юм бэ гэхээр ингээд доктортой байдал дээр үнэлэхдээ бид нар төслөөс интервенцээс гарч байгаа ямар нэгэн үр нөлөө үр дүн байгаа тийм. Энэ нөлөөллийг бид нар бий болгохдоо цаана яг ямар зардал юу гэдэг нь тийм. Ямар зардал, ямар алдагдал, эрсдлийг, костыг бий болгоод байгаа юм бэ тийм. Харилцан шинжлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн импактыг бий болоход ямар нэгэн байдлаар байгаль орчны ямар кост гарч байгаа, нийгэм талын тий мөн эдийн засаг санхүү талын ямар эрсдлүүд, костуудыг бий болгоод энэ эрсдлээ бий болгохынхаа зэрэгцээгээр яг ямар оронд нь ямар үр дүн бий болгож байгаа юм бэ тий харилцан шинжилж ийж доктортой явах нь гэдгийг цаашаа харилцаж үздэг гэсэн. Тэгэхээр дараагийн шинжилгээ маань болохоор доктортой байдал дээр цэвэр өргөжийн бодит урсгалын дүн шинжилгээ гэж орчуулж байгаа. За энийг болохоор илүү дунд болон урт хугацаанд яг хадгалагдаж үлдэх үү гэдэг дээр шинжилгээ байдаг. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр доктортой байдлыг бид нар бол янз бүрийн хугацаанд үнэлж болно. За төсөл үргэлжилжих хугацаанд ч гэсэн үнэлж болдог гэсэн. Заавал дууссаны дараа ийм байна, тийм байна гэж гарахгүйгээр за тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр үнэлгээчд маань бодиттой доктортой байдал болон яг одоо байгаа бодит доктортой байдал болон ирээдүйд буюу цаашдын доктортой байдал нь яг ямар байх вэ гэдгийг аль аль талаар нь үнэлж үзэх шаардлагатай болчихдог гэсэн. За өөрөөр хэлбэл санхүүжилт эсвэл үйл ажиллагаа үргэлжилж байх үед ч гэсэн доктортой байдлыг үнэлэх хэрэгтэй байдаг гэж одоо энэ хүү бичиг баримт тохимолт маань тодорхойлсон байна. За сүүлийн шалгуур үзүүлэлт impact гаргая. Okay, hello everyone. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you for everyone. Thank you for your attention and patience. As I'm young and emerging evaluator, I'm thrilled to be part of this evaluation criteria. And thank you to the OECD and Mongolian Evaluation Association for providing me this opportunity. And now let's delve into the aspect of the impact. Pivotal criteria in our evaluation process. It is important to pose the right questions to ensure a more comprehensive evaluation. So we need to consider the question in terms of evaluation criteria, which is what difference does the intervention make? And under the impact criteria, so the impact is meaning of the extent to which the intervention has generated or is expected to generate significant positive or negative, intended or unintended, and higher level effects. And moreover, the OECD team introduced higher level effects to capture the significance, scope, the transformative nature of the effects. Impact addresses the ultimate significance and potentially transformative effects of the intervention. It seeks to identify social, environmental, and economic effects of the intervention that are longer term or broader in scope than those already captured under the effectiveness criteria. This meaning has policy relevance and context where the 2020 Agenda and Paris Agreement call for transformative change. And so we need to go beyond just the surface issues and find out what is causing the problem of its core. And that way we can make meaningful changes that addresses the root causes, not just the symptoms. And furthermore, impact aren't just about the immediate obvious results of an intervention, and this criteria seeks to capture the indirect, secondary, and potential consequences of the intervention. These effects can vary from being minor to completely transformative or enormous change. And as a result, the impact has the power to make substantial change in various aspects, such as how systems and norms work and well-being of the people and citizens, human rights, gender equality, and environment. And so it's crucial to highlight the impact can bring about minor and bigger changes in a society and even systems.
Let's move to the Mongolian translation. And за миний авсан хэсэг бол нөлөөлөл байгаа. За бид үнэлгээг хийхдээ зөв асуултыг асуух хэрэгтэй гэдэг нь одоо хамгийн чухал юм байлээ. За бид нар нөлөөллийг авч үзэхдээ бол энэ бидний арга хэмжээ нь одоо арга хэмжээ гэдэгт бол бид нар бодлого, хөтөлбөр, стратеги, төлөвлөгөө гэдэг бүгд бол ийм өргөн хүрээтэй ойлголт юм байлээ. Тэгээ энэ арга хэмжээ нь ямар өөрчлөлтийг бий болгож байна вэ гэдэг бол маш чухал. За тэгээд бидний энэ авч үзэж байгаа одоо арга хэмжээ нь тэгээ бидний анханаас нь төлөвлөсөн, за эсвэл төлөвлөөгүй ч байж болно. За эсвэл эерэг байж болно, сүрэг байж болно. За эсвэл бүр жижиг төвчнөөс илүү бүр өргөн хүрээний бүр дэлхийн юм цар хүрээтэй асуудалд нөлөөлсөн юм нөлөөллийг одоо үүсгэх эсвэл тийм одоо үүсгэсэн эсвэл үүсгэх боломжтой тэр нөхцөлийг авч үздэг байгаа. Тэгэхээр нөлөөллийг ярихдаа бидний 3 одоо концепцийг эндээс бол гарч ирсэн. За нэгт бол энэ higher level effects буюу өндөр түвшний нөлөөлөл гэж байгаа. За энэ болохоор OECD тиймээс бол энэ концепцийг бол танилцуулсан байлээ. За энэ концепц нь бол одоо төвчтэй хөгжлийн үзэл баримтлах 2030. За тэгээ Парисын одоо хэлсээр зэрэг томоохон бодлогын баримт бичгүүдтэй улбаатайгаар бичгүүдээс одоо улбаалаад энэ концепц нь бол гарч ирсэн гэсэн. Тэгээ гол утга нь юу гэсэн үг гэхээр тухайн арга хэмжээ нь болоод хуулийн ач холбогдол арга хэмжээний үр дүнд одоо ямар ач холбогдол бий болж байгаа. За тэгээ ямар цар хүрээ хамарч байгаа, жижиг цар хүрээтэй юм уу эсвэл бүр дэлхийн түвшин өндөр цар хүрээтэй юм уу. Тэгээ ямар суурь шинжтэй өөрчлөлтүүдийг бий болгож байгаа вэ гэдэг энэ асуудлыг авч үзэж байгаа. Тэгээд энэ өөрчлөлтүүд нь одоо жишээлбэл нийгэм, эдийн засаг, соёл гэдэг нийгмийн томоохон давхруудад бас ийм өөрчлөлтийг бол бий болох боломжтой. Тэгээд бидний авч үзэж байгаа одоо хэвжүүлж байгаа үнэлгээ маань нийгмээс ахуулаад одоо соёлын, за эдийн засгийн энэ олон цар хүрээнд бол өөрчлөлтийг бий болгох боломжтой байгаа. За тэгээ үнэлгээ нь шууд үр дүнгээс гадна бас дан ийм байдаг байх. Нөлөөлөлтэй байдаг. Шууд нүдэнд харагдахгүй. Нүдэнд харагдах бас шууд нөлөөлөл бас байгаа. Нүдэнд харагдахгүй бас шууд бас болон дан ийм нөлөөллүүдийг бас үүсгэж байдаг байгаа. За тэгээ нөлөөллүүд нь бол одоо энд дурдсанчлан тогтолцооноос ахуулаад нийгмийн бүр жижиг одоо иргэдийн амьдралд хүртэл нөлөөлөх боломжтой байна. За интернет нь гацсан юм шиг байна те. За үргэлжлүүлээд явчаа. Ерөөхдөө нэлийн дуусчихсан учраас бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа илтгэл тавьсан. Thank you so much for all the speakers who did the great presentations. So we are a little bit running out of our time, so let's move on to the next photo session and also Q&A session. And if anybody have questions and comments, please feel free to unmute or type on the chat box. So just waiting for some comments and questions. Maybe it's better to take a photo now. And I'm highly encouraging all of you to starting sharing your videos. Юу интернет нь гацаад гарчих шиг боллоо. Тэгээ шууд дараагийнхаа хэсэг рүү орчлоо. Баярлалаа баярлалаа. За. Бүгдээрээ камера өгчээ те. Тэгээд чимээгч маань зургийг дарчих ба. Камера өгөөд smile. За чимээгч та дарчлаа гэж бол хэлчихгүй те. Микрофон алдаа. За болчлоо. Болцсон уу те. За баярлалаа. Бүгдээрэнд баярлалаа. Юуны коммент ерөөхдөө чат эдрээр бол ирээгүй ерөөхдөө маш их талархлын комментууд их ирсэн байна. Бүгдэнд баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн арга хэмжээнийхээ төгсгөлийн халтын үгийг хэлж өгнө үү хэмээн доктор Ганзорог төвшөөрж байна. Please give a floor to the Dr. Ganzorek for the closing remarks of today's event. Okay, thank you very much
for all of you, and it was very nice to have brief session on each of the criteria. So I have prepared some closing speech. So, ladies and gentlemen, esteemed participants, distinguished guests, I have come to the end of this remarkable virtual event. I would like to take a moment to reflect on the significant achievements we have celebrated today, the translation of OECD DAC criteria from English to Mongolian. So this was no simple task. It was a labor, dedication, precision, and collaboration. We knew that the translation process would not be easy, but we committed to delivering nothing less than our best. To accomplish this, we worked closely with a team of professional evaluators and experts in monitoring and evaluation, as well as government officials who provided invaluable insights. One essential aspect of this achievement is the Merit Project, which in cooperation with multiple stakeholders, including Mongolian Evaluation Association, undertook the translation of glossary of key terms in evaluation and results-based management for sustainable development from the OECD. The translation of OECD DAC criteria was intrinsically linked to the glossary, creating harmonious and complementary set of documents that are in sync with most current standards and practices. Thank you, Merit Project. Our accomplishment today, however, is not the end point. It's not a static document confined to history, but rather a dynamic and living resource that will continue to evolve to keep pace with the ever-changing landscape of evaluation, both in English and Mongolian. Our responsibility now is to ensure that this translation is not just a mere document, but a valuable resource that informs and guides evaluation practices in Mongolia. This can only be achieved through the active engagement of stakeholders from all corners of the evaluation world. We must encourage, persuade meaningful and broad use of OECD DAC criteria in Mongolian context. So I would like to express my hope that our collaboration with the OECD will continue to grow and strengthen in the near future. Together, we can work towards institutionalizing and professionalizing the field of evaluation in Mongolia, ensuring that it reaches its full potential and benefits both our nations and global communities. I extend my heartfelt gratitude to all those who have been a part of this incredible journey of the translators, experts, and government officials, and the stakeholders who have made this achievement possible. Thank you very much for the dedication and hard work. I wish you all the best in your future endeavors, and may our shared commitment to excellence in evaluation continue to thrive and prosper. Thank you. За, одоо би монголоор өөрийнхөө халтыг хэлье. Маш их баярлалаа. Бүгдээрээ цаг зав зарцуулаад энэ ажилд одоо оролцлоо. Тэгээ би халтыг товчхон хэлсэн байгаа. За, ингээд OECD DAC-ийн шалгуурыг англи хэлнээс монгол хэл рүү орчуулах ажлыг одоо нээлтийн үйл ажиллагааг өнөөдөр зохион байгуулж байна. За, энэ нээлтийн үйл ажиллагаанд бид нар Монгол улсад хэрэгтэй Монголын хөгжлийг цааш нь хурцсахад үнэлгээний ач холбогдолыг нэмэгдүүлэхэд нэг томоохон алхам болсон гэж бодож байна. За, тэгээ энэ орчуулгын ажил бол тийм хялбар байгаагүй. Биднээс сэтгэл хамтын ажиллагаа хөдөлмөр шаардсан өндөр ач холбогдолтой даалгавар байсан. За, үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид бол хян шинжилгээний үнэлгээний чиглэлээр мөрсөн үнэлгээчид, мэргэжлэнүүд, за төрийн албан хаагчтай хамтран ажилласан. Та бүхэндээ баярлалаа. За, Merit төсөл нь бол одоо Монголын үнэлгээний холбоо зэрэг олон талуудтай хамтарч эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлбар талыг орчуулсан. За, энэ нь бол одоо энэ үнэлгээний OECD-ийн шалгуурын орчуулгыг хийхэд бол маш их үнэтэй хувь нэмэр болсон. Хамтар энэ хоёр одоо орчуулгын баримт бичиг маань хоорондоо маш сайн уялдаа холбоотой хийгдсэн. За, мөн одоо энэ шалгуур нь бол тийм одоо нэг тогтцсон одоо энэ статик баримт бичиг бол биш, харин одоо байнга өөрчлөгдөж байгаа нөхцөл байдалтай уялдан хөгжиж
шинжлэгддэг, өөрчлөгддөг юм динамик баримт бичиг байна. Тийм учраас энэ баримт бичгийг одоо англич байсан, монголч байсан аль хэл дээр нь сайжруулах ажил бол байнга одоо хийх цай байх болно. За бидэнд одоо олгогдсон дараагийн ажил бол энэ орчуулгын баримт бичгийг зүгээр нэг баримт бичиг биш, харин одоо Монголд хөндлөгээний практикийг мэдээлдэг удирдан чиглэлүүд үн цэнтэй их сурвалж гэдгийг баталгаажуулах. За үүнийг оролцогч талуудад сурчлан таниулах, тэдгээрийн оролцоог хангах замаар одоо энэ шалгуурыг, одоо үнэлгээний шалгуурыг, OECD-ийн үнэлгээний шалгуурыг бид нар бол амьдрал хэрэгжүүлэх юм боломж бол нэгднэ гэж бодож байна. За тэгээд энэ эдийн засгийн хамтын ажлаа хөгжлийн байгууллагатай ойр ирээдүйд бол хамтын ажлаа улам бүр хөгжүүлнэ гэж бодож байна. За тэгээд хамтдаа Монгол улсад үнэлгээний салбарыг хөгжүүлэх, мэргэжлийн түвшинд хүрэхэд бол хийх ажил бид нарт их байна, хамтран ажиллая. За энэ хүү орчуулгын ажил сэтгэл зүрх, хүс хүч зарцуулсан үнэлгээчид, төрийн албаагчид, бусад оролцогч талуудаа чин сэтгэлээс талархал илэрхийлж байна. Та бүхний хичээл зүтгэлд маш баярлалаа. За тэгээд та бүхний цаашдын ажил үсэд хамгийн сайн сайхныг хүсье өрөөё. Баярлалаа. За доктор Гандараг багштай баярлалаа. Юун дээр чатн дээр нэг асуулт ирсэн байна. Энд чимгээ ихч хариулах байна уу? Хариулахаар байна тийм. За баярлалаа цэгээ. Оо яна миний.